India's fortunes have always been in the hands of his farmers. From the days of traditional farming to the post-independence modernization of the Green Revolution. But in the 21st century, it is these agri-practices that are causing more harm than help. Wasteful practices like unchecked night watering have led to over-exploitation of groundwater and free electricity. And market-driven and unsustainable crop patterns have further depleted these precious resources, bringing farmers to their breaking point. Pani Bachao Paisa Kamao is a fresh approach to address India's looming agricultural and energy crisis. It's a direct benefit transfer for electricity or DBT scheme for electricity that also helps farmers to adopt sustainable agri-practices. It was first launched in 2018 by the Government of Punjab in 6 pilot feeders with implementation support from the World Bank and JPAL for 3 feeders each to alleviate Punjab's agrarian crisis. A consortium of organizations including TERI, ITP India and Punjab Agricultural University was further appointed by the World Bank to help with the field-based implementation in its 3 feeders. The Pani Bachao Paisa Kamao scheme directly tackles Punjab's dwindling groundwater tables, overuse of free electricity provided by the state-run DISCOMs, and wasteful cultivation patterns and practices. Pani Bachao Paisa Kamao is a scheme by which both farmers and the government will profit while saving precious resources. ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰ BHP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। So how does it work? Each farmer is allotted a specific number of horsepower units depending on their feeder. If they consume less power than this allocation, they can redeem their savings as a direct money transfer to their bank account. If they consume more than their allotment, there is no penalty and no extra charge. The enrollment process is made as simple as possible for the farmer. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। Once enrolled, the success of the Pani Bachao Paisa Kamao scheme hinges on farmers adopting practices that cut down excessive power and water consumption. That means changing decades-old mindsets to try new cultivation methods. And so, in 2018, the Government of Punjab launched a massive community outreach initiative. It involved an exhaustive series of conversations, counseling and camps to create awareness about the scheme and also build confidence within the community. 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਟੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। Once the farmers were on board, the scheme was put into action. Automated meters were fitted at various irrigation pumps to monitor electricity and water consumption. Farmers committed to dedicating 1 acre of their land as demo farms to exhibit water saving and sustainable practices. They also agreed to regulate nighttime power supply by installing remote on-off devices for motors and pump sets. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਮੋ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹ 'ਚ
ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਆਂ। हम लोगों ने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक बना के दी उनको कि आपने कौन सी वैरायटी चुननी है, आपने अपनी रबी या खरीफ की फसल कब लगानी है, उसको कैसे लगाना है। इरिगेशन शेड्यूलिंग जो कि सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था पानी बचाओ पैसा कमाओ में, जब हम खेतों में ज़्यादा पानी लगाते हैं तो हम बिजली भी ज़्यादा उसे लगाते हैं, अपनी एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो हमने उसको बताया कि पानी बचाएंगे तो एनर्जी भी बचाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 3 फीडर में से लगभग हर फीडर में से 5-7 फार्मर ऐसे थे जिन्होंने पैसे बचा के पैसे कमाए। 3 years after the scheme started, Punjab's farmers are feeling the winds of change. A change in culture where different agencies' work is one to benefit agriculture. A change in groundwater tables. A change in sustainable farming practices. A change in farmers' fortunes. Though it's a pilot program in Punjab, Pani Bachao Paisa Kamao scheme has shown its potential. We can now dare to imagine this transformation all across India, because it is these seeds of success sown in our heartlands today which will yield the tomorrow of our dreams. बहुत बढ़िया है ये स्कीम। मेरे को भी मैंने पैसा पानी बचाया, बिजली भी बचाई, मेरे को पैसा आया। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 12 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ।